roughly speaking, 30 years of your service in this higher education. खरं सांगायचं तर मी 33 वर्ष 4 महिने आणि 20 दिवस सेवा केलेली आहे. We've always heard about NAAC and its accreditation. What are your views on it, sir? First of all, let me admit, and this is not out of the modesty, out of the humility that I am admitting, but I really admit that I am not a competent authority to pass any judgment on the NAAC or on the higher education. कारण मी कधीही माझ्या आयुष्यामध्ये एखाद्या अपेक्स बॉडीवरती आहे किंवा खूप मोठ्या कमिट्यांवरती आहे, डिसिजन मेकिंग सिस्टममध्ये आहे, मी असं कधीच नव्हतो. आय वॉज व्हेरी हॅपी विथ माय ओन स्टुडंट्स अँड इन द क्लासरूम ॲज सच. पण गमतीचा भाग असा आहे की आय एम द विटनेस ऑफ वॉट ॲक्च्युअली गोज ऑन. काय दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे समजा अगदी जर तुम्ही विचार केला की नॅक हे जर फ्रूट असेल किंवा तुमचं ग्रेडेशन किंवा ॲक्रेडिटेशन हे तुमचं जर फ्रूट असेल तर आय एम द रूट ऑफ दॅट. एक लॉजिकल स्टेटमेंट आहे. म्हणजे ग्रेड चांगली आहे म्हणजे ते कॉलेज चांगलंच आहे किंवा म्हणजे त्या गोष्टी ती इन्स्टिट्यूट चांगलीच आहे, हे एक लॉजिकल स्टेटमेंट झालं. लॉजिकली यू आर राईट, बट नॉट नेसेसरीली यू हॅव टू बी ऑलवेज राईट. तो फिर आपके बातों से, आपके एटीट्यूड से, आपके एक्सप्रेशन से यू सीम टू बी वेरी पेसिमिस्टिक. योर एटीट्यूड सीम्स टू बी वेरी पेसिमिस्टिक. ऐसे लग रहा है कि कुछ अच्छा हो नहीं रहा है. दिस इज व्हेरी ॲब्सर्ड सर. एकदा काय असतं की एक गणिताचा टीचर असतो आणि तो गणिताचा टीचर गणित वेगवेगळ्या पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीने मुलाला शिकवायचं म्हणून तो काय करतो, त्या मुलाला 1-2 आंबे देतो. 2 आंबे देतो आणि त्या मुलाला प्रश्न विचारतो की आता मला सांग, तुझ्याकडे आंबे किती. तुझ्याकडे आंबे किती म्हटल्यानंतर तो मुलगा म्हणतो 3. काय जरा टीचरला थोडं सरप्राईज, ही फील्स व्हेरी सरप्राईज्ड अबाउट इट दॅट आय हॅव गिव्हन ऑलरेडी 2 मँगोज टू हिम, देन हाऊ कम ही इज सेईंग 3. मला वाटतं की गणित कच्चा असेल अँड दिस इज इनिशियल स्टेज दॅट आय एम टीचिंग हिम. आणि तो म्हणतो की ठीक आहे. मग पुन्हा काय करतो, पुन्हा त्याला 2 आंबे तो देतो आणि मग म्हणतो की आता तुझ्याकडे आंबे किती आहेत. तर तो मुलगा म्हणतो 5. म्हणजे टीचर गेट्स बिट कन्फ्युज्ड अबाउट इट ना, की बाबा ऑलरेडी आय हॅव गिवन हिम 2 मँगोज अँड लेटर ऑन आय गिव्ह हिम 2 मँगोज. मी पुन्हा त्याला 2 आंबे दिले आणि मग आंबे हा 5 कसे काय म्हणतो. मग टीचर वेगळ्या पद्धतीने त्याला प्रश्न विचारतो. तो प्रश्न कुठला असतो की 2 अधिक 2 म्हणजे किती. म्हणजे 2 अधिक 2 म्हणजे टीचरच्या मनामध्ये असतं की अगोदर मी त्याला 2 आंबे दिले आणि नंतर मी त्याला 2 आंबे दिले म्हणजे मग तो म्हणतो 2 अधिक 2 बरोबर 4. दॅट्स इट. म्हणजे 2 अधिक 2 म्हणजे 4. मग मला आता सांग बेटा की तुझ्याकडं आंबे किती. तर मुलगा म्हणतो 5. अरे यार काय मला ही रिअली गेट्स व्हेरी कन्फ्यूज अबाउट इट की 5 कसे काय. मग तो विचारतो थोडं की अरे 2 अधिक 2 अगोदर 2 अधिक 2 जर 4 असेल तर मग तुझ्याकडं आंबे किती. 2 अधिक 2 म्हटल्यानंतर मग किती व्हायला पाहिजे. तर तो मुलगा म्हणतो की माझ्याकडं आंबे 5 कारण 1 आंबा अगोदरच माझ्या खिशामध्ये आहे. मग आता तुम्ही जर विचार केला, लॉजिकली जर विचार केला तर 2 अधिक 2 हे बरोबर 4 आहे. पण ट्रूथ इज समथिंग बियॉन्ड दॅट. सत्य जे असतं त्याच्या पलीकडं असतं आणि ते पलीकडचं जे काय असतं थोडं बहुत जे काय असतं ते समजून घेणं आपली गरज आहे, आपली ती जबाबदारी आहे. म्हणजे एखादी गोष्ट जर असेल तर ती का आहे हे समजून घेणं मला वाटतं की माझ्या दृष्टीने ते खूप महत्त्वाचं आहे. आणि नॅकच्या बाबतीत म्हणशील तर नॅकचं सुद्धा तसंच आहे की नॅक ही संस्था का निर्माण झाली, काय त्याच्या पाठीमागचा उद्देश काय, what is the spirit of the NAAC. I think that everybody must understand what is the spirit of that. पण अनफॉर्च्युनेटली काय केलं जातं की इट इज बीन टेकन ॲज अन एक्झामिनेशन आणि एक्झामिनेशन म्हणून घेतल्यामुळं कदाचित लॉजिकली यू हॅपन टू बी करेक्ट. म्हणजे मला जे काय म्हणायचं होतं की आपल्याला एखादी ग्रेड मिळाली किंवा आपलं ॲक्रेडिटेशन झालं, आपल्याला एक CGPA ठराविक आहे. नॉट नेसेसरीली आय एम सेईंग, नॉट नेसेसरीली जरुरी नाही आहे की ते सगळं चांगलंच असेल. अँड आय थिंक दॅट वी शुड बी एबल टू डिफरन्शिएट बिटवीन दीज 2 थिंग्स वेअर
I really understand what is the spirit, because the inception of a NAAC is for the quality output. म्हणजे क्वालिटी आउटपुट देण्यासाठी म्हणून नॅकचं जी काही इन्सेप्शन आहे, नॅकची जी काही संस्थेची निर्मिती झाली आहे ते त्यासाठी झाली आहे. आणि आय थिंक दॅट वी शुड बी एबल नॉट टू फॉरगेट दिस. म्हणजे हे आपण कधीही विसरता कामा नये की परफॉर्मन्स म्हणजे तो एक तरी की प्युअर असला पाहिजे. इट शुड बी व्हेरी अर्नेस्ट, म्हणजे त्याच्यामधले एक अर्नेस्टनेस असले पाहिजे, त्याच्यामध्ये एक खरेपणा असला पाहिजे. इट शुड बी व्हेरी रॅशनल, ओके. आणि त्यानंतर इट शुड बी फॅक्च्युअल, इट शुड बी बट ओबियस, इट शुड बी रिअलिस्टिक, इट शुड बी प्लॅन्ड ऑन अ व्हेरी मायक्रो लेवल, अँड इट शुड बी ॲडोरेबल, और इट शुड बी ज्याला आपण म्हणता येईल की नोटवर्दी, ते लक्षात येण्यासारखं पण असलं पाहिजे. इट शुड बी करेजियस, अँड फायनली इट शुड बी एनलार्जिंग. ह्या सगळ्या गोष्टी जर आपण लक्षात ठेवल्या, म्हणजे वेदर इट इज अर्नेस्टनेस, म्हणजे एखादी गोष्ट करत असताना आय शुड बी डुईंग इट आउट ऑफ माय अर्नेस्टनेस, माझ्या इंटरेस्टमुळे ती मी केली गेली पाहिजे. हाला नॉट टू जस्ट गेट द ग्रेड ऑफ दॅट. म्हणजे बऱ्याच वेळा स्मार्टली केलं पाहिजे, पण स्मार्टली दॅट वर्ड इट सेल्फ इज यूज इन अ व्हेरी रॉंग वे. म्हणजे मी स्मार्ट, आपल्याकडे तशी बरीच स्मार्ट मंडळी आहेत की दोज हू आर एबल टू अचीव द थिंग्स दॅट दे वॉन्ट टू, ओके. त्याची कारणं आपल्या बोलण्यामध्ये नंतर येतीलच की वाय वी आर बिहेविंग लाईक दॅट, अँड वाय वी फेल टू बिहेव इन अ पर्टिक्युलर फॅशन ॲज एक्सपेक्टेड बाय द नॅक. तर हा सगळा गमतीचा काय भाग आहे. अर्थात याचा अर्थ असाही नाही आहे की मी या सगळ्याच्या पूर्णपणे अपोजिट आहे किंवा मला ते अजिबातच आवडत नाही वगैरे, असं काहीच नाही आहे. आपल्याकडं बऱ्याच संस्था आहेत की ज्या खरोखर चांगल्या पद्धतीने काम करतात. किंवा मला एकच गोष्ट मला नमूद करायची आहे की परफॉर्मन्स हा तुमचा काय असेल की मॅनेज केला जाऊ शकतो इन ऑर्डर टू गेट द गुड ग्रेड्स. And in that sense, I think that many a times grades happen to be the illusion. I think I need to take your inputs regarding NAAC on another platform. हो, तू म्हणतेस तसं खरं आहे की निश्चितपणे I don't want to make any controversial statement, nor I have any controversial statements to be made. As I said that if really the performance in our accreditation or overall performance in the college or any institute is good, then definitely it is a good thing. But most of the times what I find as the person who is working at the very root level is that the performance is managed merely on the papers. If we try to understand the inception of NAAC, how did it take place, how did it happen? It is based on, or rather it is suggested by the National Education Policy of 1986, and somewhere in 1994, I think in the month of September or some like that, it came into being. And as I remember, or as I could remember, and if I'm right, in Maharashtra, Vazir College was the first ever college to face the NAAC. Because how do I know about it? It's only because I was working in then modern college Vashi. That's why all the happenings in Mumbai, Mulund, Thane area, I used to know about it, and some of my friends are working over there. That's why that was the first college that has faced the NAAC under the leadership of Dr. Kurup. So it was something like that. Now, if you try to understand the NEP 1986, the main or the important thing in NEP 1986 was that it was very much concerned with the deteriorating quality in the higher education, especially in higher education. Of course, it was commenting on the whole education system in India as compared to the kind of education that was available in the world. And so naturally what has happened, that they suggested that something must be done on the national level so to bring about a quality in education, and especially in higher education. And accordingly this NAAC, the autonomous body, was formed, and
actually since then it has been about 25 years. I think that some of the institutions have gone for the third accreditation, some have become autonomous, some are going for the second, but hardly I think that now any institution that has not faced the NAAC. But the question remains the same, whether it is NAAC or whether it is UGC. These are the two governing or the bodies, those who take care of the whole education system. What I feel that in these 25 years, one thing is important, and one thing is or has been realized by all the institutes. All, I mean, not all exactly. Of course, in India we have got the institutes, those who really, irrespective of NAAC or whether they are in that or not, that is immaterial, but they have been all the time delivering the quality education. And I need not name them. There are some national institutes, and there are many institutions like that. They don't need, so to say, the tag of a NAAC as such, okay, because right from the very beginning that itself that they are doing the same things. The education system is by and large, earlier education was given to the selected few, only to the selected class as such. I don't need to name it, but it is because of some of the social reformers, like in the institute I worked, Padma Bhushan Dr. Karmveer Bhaurao Patil. Before 100 years, he wanted to bring about the education and in the mainstream, and it was supposed to be given to the downtrodden, as we call it, or to the masses. He wanted to change it from the classes to the masses, like that. And what happened? The masses, they did not make use of that. They did not make use of that. The kind of education that they were getting, or the opportunity that they were given by the government or by many agencies which are there, they did not make use of that in a proper way. That is one of the reason I feel. Of course, there are a number of examples in our own institute as well, those who have really made a very good use of that. But they were motivated and they were driven by certain ideals, and that is why those kind of people were produced. But nowadays, I don't think that people or the young generation have the ideals before them that can be followed, or the ideals before them, those who could be revered and regarded like that. That is our problem. Having said this, forget about what I have said, but in these roughly 25 years, means what we have understood is that we as an education institute have got some connection with quality. Some connection with the quality means we need to give the quality, we need to deliver the qualitative output, without which we cannot sustain in the long term. We cannot go on going on like that. It is not possible, because nowadays what has happened, the givers and the takers, okay, whether it is the stakeholders or whether it is the institute, those who are givers of this education, so they need to understand this one point, that takers are very much responsible for that, or the takers are very much conscious about that, and they would like to send their word, or they would like to send their word only to those institutes where the quality education is given. And that's why there is no option left for we people then to deliver the quality. What has happened because of the NAAC in these 25 years is one thing that can be very starkly noted, is that the infrastructure wise, it is very much developed. Means if you go to any college, if you go to any institute, you will come to know that the infrastructure wise it is become fabulous. It has become very fabulous. Means we have the well maintained gardens, we have the well maintained classrooms, we have digitized everything and all that is there.
but important thing in any institute or any organization is the human resource. The human resource has to be first developed properly. The human resource has to be very nice, without which I don't think that any quality education can be given. More or less, you will come to know that we are somewhere missing the spirit of the NAAC. NAAC has been just or merely taken as an examination. Is it examination? I don't consider this as an examination, though sometimes some questions are there, marks are given for that, and all these kind of things go on happening there. I know that the very procedure as well. But if you are taking only for the examination, only as an examination, then perhaps we are making a big mistake. And whatever grade that we are going to get, whatever CGPA that we are going to get, all that is going to lead us to the more and the more and the more and the more illusion. This another thing is also very important, that why we are very much after that, because this system is developed where there is a coupling of the things, because if you want to go for the new courses, new syllabus, and if you want to really go for the infrastructural development, if you want to go for the renovation and many things, if you want to explore yourself and want to get the money from the different agencies, from the whether it is from the RUSA or many are there, and if you want to really apply even for that kind of aids, then funding agencies, then you have to state your grade. I mean, how many cycles you have gone for, what is the cycle, what is the CGPA and all that. You have to define that, and many people are doing it. Okay, if I want to write, and that's why it is very unfortunate to say that approaching the NAAC has almost become like, instead of developing a quality in the education, instead of it has almost become like a tool to draw and to get to see the flow in of the more money, or you can say more fundings from the various agencies of the government. That is what has unfortunately happened. I said that these are my opinions, and maybe you would agree to it or you would not agree to it, because they nowadays, there are so many experts, those who are approaching the NAAC with this kind of intention, and they make categorically a point to say that how I am going to get the good grade, and I have never ever listened. I have never ever had that kind of a feeling that these people are really worried about the quality in general, and especially the qualitative output that is to be given to the student. They are only worried about the grades, the grades and quality. Unfortunately, it's not seen. Maybe some organizations are there. Maybe some organizations who claim that okay, we are the quality organizations, this, that, whatever. It's okay, fine. The illusion levels are different. That is what I say. Could there ever be a quality output in the institution, and you even are thinking like that? I am very pessimistic about it. But no, I am not really, and frankly speaking, I am not at all pessimistic, because we have just we have passed 20 to 25 years, maybe roughly 2 decades almost are gone. काय की मला म्हणायचं असं आहे त्याच्यामध्ये की हे बघ, एका सामान्य माणसाचं आयुष्य जे असतं 70-75 वर्षाचं असतं, म्हणजे एक ॲव्हरेज आपण धरूया, एक 60 वर्षाचं समजूया. पण ज्यावेळी आपण एखाद्या संस्थेचा विचार करतो,
संस्था, इन्स्टिट्यूशन म्हणून, तर एखाद्या संस्थेचं आयुष्य हे काही शेकडो वर्षांचं असतं. म्हणजे ही 20-25 वर्ष म्हणजे काही प्रचंड मोठी नाही आहेत. ही 20-25 वर्षे एखाद्याच्या पर्सनल लाईफमध्ये जवळजवळ अर्ध आयुष्य संपलेलं असतं. पण एका संस्थेचं आयुष्य ज्यावेळी आपण विचार करतो त्यावेळेला ती एक सुरुवात असते. इट इज इन द इन्फॅन्ट स्टेज आणि 25 वर्षामध्ये जर खऱ्या अर्थानं आता इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारलं असेल आणि खऱ्या अर्थानं आपल्याला याची जाणीव झाली की बाबा आपल्याला आता त्याच्याशिवाय काही पर्याय नाही आहे, भविष्यामध्ये आपल्याला ते करावं लागेल. आता कदाचित कॅमेरे येऊन लागले असतील, आता कदाचित स्मार्ट बोर्ड्स येऊन लागले असतील, पण कदाचित पुढच्या काही काळामध्ये आपण ते वापरायला शिकू, आपण ते त्या पद्धतीने करायला शिकू. आता अलीकडे काही आमच्या संस्थेमध्ये बऱ्याच ठिकाणी वापरलंही जातं त्याचं, मला त्याच्याविषयी काय म्हणायचं नाही आहे, पण आणि बऱ्याच चांगल्या पद्धतीने वापरलं जातं, हेही खरं आहे. पण हे सर्वसामान्यपणे होत नाही, सर्वसामान्यपणे होत नाही आहे. आणि त्याचं जे आउटपुट असतं, ज्या पद्धतीने ते आउटपुट दिलं जातं, ते काही खूप असं चांगलं असतं असं मला वाटत नाही आहे. मग त्यामुळं मी जे म्हटलं की संस्थात्मक किंवा संस्थेच्या पातळीवरती जर याचा विचार केला तर निश्चितपणे अजून एक 25 वर्ष कमीत कमी जातील की ज्या वेळेला खऱ्या अर्थानं आपण काय म्हणू एक क्वालिटी आउटपुट चांगलं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. त्याचं कारण असं आहे, त्याचं कारण एकच आहे की आता भविष्यामध्ये जो देणारा आहे म्हणजे संस्था आहे आणि जो घेणारा आहे एक स्टेक होल्डर आहे, म्हणजे मुलांचे आईवडील असतील किंवा समाज असेल, तो समाज आता असं ॲक्सेप्ट नाही करणार आहे. म्हणजे तुमचं जे काही क्वालिटी म्हणून जे तुम्ही द्यायला लागला आहे ते ॲक्सेप्ट नाही करणार अनलेस अँड अनटिल इज क्वालिटी. म्हणून माझं एक लाडकं वाक्य आणि हे माझंच आहे बरं का, हे माझं लाडकं वाक्य असं आहे की म्हणजे माझंच वाक्य आहे ते की क्वालिटी इज नॉट शोन बट क्वालिटी इज सीन. आता काय झालं वी आर शोईंग द क्वालिटी, पण ती दिसत नाही आहे. काय ती दिसते आपण, म्हणजे क्वालिटेटिव्ह आउटपुट असेल तर ते डेफिनेटली दिसतं. अगदी साध्या गोष्टी आपण बाजारात जरी गेलो तरीसुद्धा आपल्याला भाजी कुठली चांगली आणि कुठली वाईट हे लगेच कळतं. त्याचं कुठलं ग्रेडेशन असतं, तिथं कुठं सांगितलं असतं की ह्याला हे ग्रेड आहे आणि त्याला ते ग्रेड आहे, असं काही सांगितलं असतं. एक माणसाचं कॉमन सेन्स असतो की व्हेअर ही अंडरस्टँड्स द क्वालिटी. म्हणून मला असं म्हणायचं की क्वालिटी आउटपुट जोपर्यंत आपण देणार नाही आहे पुढं, तोपर्यंत आपण निश्चितपणे याच्यामध्ये पुढे जाऊ शकणार नाही, काहीच आपल्या हातून होणार नाही आहे. वी आर जस्ट गोइंग टू बी ॲज मी म्हटलं तुम्हाला, फक्त एक इल्युजन लेवल्स ज्या प्रत्येकाच्या असतील त्या वेगवेगळ्या असतील. कोणी जास्त इल्युजनमध्ये असेल, कोणी कमी इल्युजन असेल, आणि मी तर अजिबातच इल्युजनमध्ये याच्यातला नाही आहे. त्यामुळं मला असं प्रामाणिकपणे म्हणावंसं वाटतं की क्वालिटीची आपल्याला खऱ्या अर्थानं गरज आहे आणि आपण ते खऱ्या अर्थाने केली पाहिजे. कागदोपत्री केवळ असून चालणार नाही. आणि बऱ्याच अंशी ते मला वाटतं की ते बऱ्याच वेळा कागदोपत्री सगळ्या गोष्टी होत असतात.